Уважаеми дами и господа, за мен е чест да приветствам с добре дошла в България и да бъда домакин на госпожа Марта KOS, комисар по въпросите на разширяването на Европейския съюз. Особено значимо и важно е, че госпожа KOS е представител на държава член на Европейския съюз, дълбоко свързана с Балканите и е професионалист с богат политически и дипломатически опит. Избирането на комисар с подобен профил, начало на въпросите по разширяването в рамките на новия състав на Европейската комисия, е ясен сигнал, че Съюзът остава ангажиран с тази политика, както и че тя ще бъде водена от личност с необходимото разбиране за спецификите на нашия регион и за неговите предизвикателства. Безспорен факт е, че като страна член на Европейския съюз, но и като балканска държава, България винаги е подхождала с особена грижа и висока степен на отговорност към усилията за пълноценна и пълноправна европейска интеграция на страните от Западните Балкани. Ние не просто сме подкрепили, не просто подкрепяме и не просто ще подкрепяме този процес, ние го считаме като част от нашата стратегическа визия за стабилен, проспериращ и обединен европейски континент. Историята, културната и географска близост с страните от района ни дават увереност и уникална възможност да бъдем не просто посредници между Западните Балкани и Европейския съюз, но и движеща сила на този процес, както и негов застъпник. България познава обществата на страните от региона, споделя техните надежди, знае техните очаквания и най-важното вярва, че европейската перспектива е най-добрият път за тяхното устойчиво развитие. По време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година правителството на България, начело с Бойко Борисов, постави темата за Западните Балкани като абсолютен приоритет на дневния ред на Съюза. Подчертахме още тогава, което прави и днес, че без интеграцията на този регион европейският проект просто няма как да бъде завършен. Европейското бъдеще на Западните Балкани е гаранция за просперитет и мир, но и своеобразна превенция срещу влиянието на сили, целящи разединение и нестабилност както на региона, така и на цяла Европа. Интеграцията на страните от региона на Западните Балкани не е въпрос на бюрократична преценка. Това е стратегически избор. Той е свързан с сигурността, стабилността и конкурентоспособността на целия континент. Нашето разбиране за интеграцията включва не само политическо, не само институционално сближаване, но и реална възможност между хората – инфраструктура, енергийна сигурност, търговия, мобилност, цифров преход. Българската позиция е ясна и последователна. Подкрепяме европейския път на всяка страна от Западните Балкани, ръководена от принципите на индивидуалния подход и постигнатия напредък. Вярваме, че ангажираността към реформите трябва да бъде двустранна. От страна на кандидатите, но и от страна на Европейския съюз. Необходима е предвидимост, честност, яснота и диалог. Днес, когато Европа е изправена пред нови изпитания, военни конфликти, хибридни заплахи, миграционен натиск, енергийна несигурност, интегрирането на Западните Балкани е не просто възможност, но и отговорност с особено значение за България и за българското правителство. Интеграцията на тези страни ще направи Европейския съюз по-силен, по-устойчив и по-близък до гражданите си. Затова, уважаема госпожо KOS, вашето присъствие тук в София е израз на доверие към нашите искрени виждания за бъдещето на страните от Западните Балкани. Уверен съм, че заедно ще дадем нов тласък за бъдещето и просперитета на нашия континент. Благодаря още един път. Благодаря, dear Prime Minister Zhelyazkov, for Bulgaria's support to enlargement and for your active engagement in Southeastern Europe.
dear representatives of the media, dear journalists, we just had a very productive discussion with the Prime Minister of the current challenges. I stress that the enlargement is one of the most important priorities of the present Commission, and due to the geopolitical circumstances today, more than ever, we have to complete the unification of Europe in order, as you have said, to ensure sustainable peace and security in our continent. And enlargement is our most strategic policy tool for this, and this is the joint interest of all the member states and candidate countries to grow closer together and share our values and principles. Thank you for your Bulgaria's support to this vision for the future of the European vision, and this includes all of the Western Balkans, but also Ukraine and Moldova. And perhaps even Iceland will come back. We have started in the past. So I agree, enlargement, especially in the Western Balkans, has taken too long. As you rightly point out, we must overcome the enlargement fatigue and move ahead with strong will and impetus. This generation of European leaders understands that uniting our continent is essential to guarantee peace, freedom, security, and prosperity for all the Europeans, and we should really use this window of opportunity. My main message to the Western Balkans today at the forum, EU Meets the Balkans Forum, will be, it is possible. And therefore, it's worth investing in EU reforms. In the last 6 months, we will have opened more clusters than in the past 5 years. In the same period, we would have closed more chapters and in the past 10 years. So it is really moving. Just this Monday, we have opened additional cluster with Albania, and more will follow under the Polish presidency. It is great to see that candidate countries are seizing this moment. First and foremost, Montenegro and Albania. If they continue, they will be ready for membership still during the mandate of this Commission. I hope all the other countries in the region will be encouraged by that. The Commission is trying to accelerate and simplify accession negotiations, but in parallel, we are working on the accelerated gradual integration into the single market and certain EU policies. The main vehicle for this is financial plan, so-called growth plan for the Western Balkans, which provides financial incentives in return for important reforms. And it will allow citizens in both candidate countries and member states to enjoy tangible benefits of the enlargement already before the formal accession. There is a huge potential for businesses, also Bulgarian, connectivity, tourism in the region, especially if we get regional cooperation right. Take, for example, the green lines across the Western Balkans. Their full implementation would help cut border waiting times 50 to 70%. And for any exporter from Bulgaria crossing the Western Balkans, this will be really huge. Especially now that European companies want to reduce geopolitical risk by investing closer to home, we should make it easy as possible for them to choose the Balkans. The second initiative is joining SEPA, Single European Payment Area, and at the end of the day, also roaming. This will mean cheaper bank transfers and phone calls for businesses and citizens. And as part of gradual integration, we are also including candidate countries into main Commission initiatives like strategy on competitiveness, white paper on defense, preparedness, union and internal security strategy. The new momentum is good for Bulgaria. Having your Western neighbors join the EU will bring a lot of additional benefits for businesses in Bulgaria. It will boost trade, improve investment opportunities and faster access to Central Europe. It will also improve connectivity, diversify energy sources and routes, as well as enhance people-to-people contacts. I think this is also very much important. But most of all, EU integration will bring stability and safety to the region.
because we know the world today is really changing fast, and in times of new global security challenges, we can only protect our freedom, our security, and our prosperity if our neighbors are with us. For this to be successful, a mindset is required that breaks away from the wounds of the past into the opportunities of the future. And it will require leadership that embraces transformative reforms involving all our society. Our rich history and diverse historical experiences should not divide us, but unite us under the EU flag and enable us crafting free communities based on EU values. And this is possible for sure. We have seen that in many other parts of Europe, including in my home country, Slovenia. Joining the EU has helped us resolve bilateral conflicts with our neighbors and break down the borders that once separated us. You know that well here in Bulgaria. It suffices to point to how enlargement has transformed Bulgaria's connections with Romania and Greece, most recently since you joined Schengen. Joining the Eurozone will bring further benefits, less risks for investments, lower costs for businesses, and more competitiveness worldwide. Today, with Prime Minister Zhelyazkov, we also discussed the EU's plan for a new Black Sea strategy, which will be presented by the European Commission soon. This region is so important for our security, for trade, for energy links, and as a bridge to Turkey, to Georgia, Armenia, and Azerbaijan, and beyond to Central Asia. Bulgaria is right in the middle of this consideration, and it is very important that Bulgaria is closely involved in shaping this new strategy, and we will do this. So, my call to action is, let's build on the past achievements, which are huge, to make a free, strong, and united Europe.